Olá, esta é a continuação do nosso programa, agora à tarde, né, no 14º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Nós temos a honra agora de ter a presença do Tom Fields. Thank you very much, Tom, to be with us. It's a great pleasure to have your participation. A gente tem também a presença da Ana Catarina. Muito obrigado, Ana Catarina, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Né? Então, eu vou pedir a Ana Catarina para fazer uma apresentação do Tom Fields. Então, só para apresentar para vocês, nós temos a honra de ter aqui hoje Tom Field, que foi editor contribuinte da Sky and Telescope, da revista Sky and Telescope, de 2011 a 2021. E ele também é autor do software de espectroscopia, RSpec, que está disponível também para contato na internet, e que recebeu o prêmio da Sky and Telescope Hot Product, ou produto popular, que se diria talvez em português. Então também é um palestrante popular que gosta de falar com o público, já apresentou para centenas de clubes pela internet e em pessoa também, em conferências do mundo inteiro, e hoje ele está conosco e ele vem para compartilhar com o nosso clube também um pouquinho do que ele já pôde compartilhar com pessoas do mundo todo. Tom Field, thank you so much for being here. And we're all very excited to have you share with us what you've done and your knowledge in spectroscopy and your path in astronomy. So anytime that you're ready, thank you. I'll be ready to translate. Wonderful. Thank you, Anna, for translation today. And I hope that I don't make your life too miserable. Oh, never, honestly. I love it. And Marcelo, thank you so much for organizing this event and for the fact that you give. Thank you very much for accept our invitation. It's a great pleasure. Great. And now I'm going to take a great risk and say, hola para meus amigos no Brasil. That's beautiful. I practiced a great deal with Google Translate. So, science is our savior. Então, a ciência é o nosso salvador. Carl Sagan, who Scott Roberts spoke of earlier, wrote this wonderful book that talks about how science can help us arise and become masters of our fate. Então, Carl Sagan, que foi mencionado um pouco mais cedo, fala sobre como a ciência pode nos ajudar a crescer e nos tornarmos mestres do nosso próprio destino. Through many centuries and millennia, humans have tried to understand and dug into science to bring us health, prosperity, joy, and you can help. Go ahead. Prosperity. Então, ao longo de centenas de anos, de séculos e de milênios, o ser humano tentou entender mais a natureza e, através da ciência, trazer mais saúde, prosperidade e alegria. E você pode ajudar. Thank you. Scott Roberts' previous talk was very inspiring. And go ahead. A palestra anterior do Scott Roberts, que mencionou também Carl Sagan, foi muito inspiradora. And now I'm going to talk a little bit about how you can do science, and if you don't want to do science, how you can understand what scientists do in astronomy. Então, agora eu gostaria de falar um pouco mais com vocês sobre como vocês podem fazer ciência, então como vocês podem entender como que a ciência é feita e a astronomia é feita. How have we managed to discover so much about the universe? Como que nós conseguimos descobrir tanto sobre o universo? When we have barely left home. Quando nós quase não temos saído de casa. We can see two-dimensional views of enormous distances and time with Hubble telescope and others, even your personal telescope.
Então, nós temos visto umas imagens maravilhosas em 2 dimensões do espaço, do tempo, através do telescópio Hubble, ou até mesmo do seu telescópio em casa. And we can get a third dimension, depth, when we see eclipses, when one object is in front of the other. E nós podemos ver uma terceira dimensão, a profundidade, quando nós temos eclipses, ou quando um objeto passa na frente do outro. And if we watch for some time, we can see things change, like these stars that are going on and off. Time. E se nós observamos por um pouco mais, nós podemos ver as coisas mudando, como as estrelas que acendem, que brilham, que acendem e se apagam com o tempo. And if we spread the colors out, we get a fifth as-if dimension. E se nós abrirmos um pouco as cores, nós ampliarmos as cores, nós temos uma quinta dimensão. These lines reveal the secrets of the sun, the planets, our body, the universe. E essas linhas mostram segredos do Sol, do nosso corpo, do planeta, do universo. And this is when I have to change my garb a little. E aqui que eu tenho que mudar um pouco de roupa, de fantasia. You can see the different, oh, thank you. You can see the red hydrogen and the different chemicals in this. Você pode ver o hidrogênio em vermelho e um pouco dos outros químicos aqui. And I want to show you something by turning on this lamp. It looks just like a regular light, correct? E eu quero te mostrar uma coisa. Quando você acende essa luz, parece só uma luz normal, não é? Thank you for that. But if I take this small lens called a diffraction grating, Mas se eu tenho essa lente pequena de difração, these lines are the secret of that lamp. essas linhas são o segredo dessa lâmpada. That bright yellow line, that purple line, that green line shows that this is a gas tube with helium. Aquela linha amarela, aquela linha roxa, aquela linha verde mostram que esse é um tubo de gás cheio de gás hélio. The very same helium that we fill balloons with for birthday parties. E esse gás hélio é o que nós enchemos balões para a festa de aniversário. This very same helium that helps the burning stars heat up the skies and glow. E esse é o mesmo hélio que ajuda as estrelas a aquecer o céu e a brilhar. Great. And you can do the same thing if you have a camera. E você pode fazer a mesma coisa se você tiver uma câmera. If you have a DSLR, tendo uma câmera de DSLR, you screw this adapter on the lens. É só colocar esse adaptador na lente. And then you put this grating on the adapter. E então coloca essa peça no adaptador. And once you've done that, you can capture the spectra of stars and study the science. Depois disso, você pode capturar o espectro das estrelas e estudar um pouco mais da ciência. You need a tracking mount, not just a camera, though. Você precisa também de um tripé que acompanhe o movimento das estrelas. To follow the stars through the sky. Para acompanhá-las pelo céu conforme elas mudam. Great, thank you. Can we go back to the show? The slideshow? Marcelo. Oh, I get to do that, apparently. Let's see. There we go. There you go. Wonderful. Great. Good. So this diffraction grating is called a star analyzer. E essa peça de difração se chama analisador de estrelas. And of all of the countries in South America and Central America, there are more amateurs
using a star analyzer in Brazil than any other country. E em todos os países da América do Sul e Latina, só no Brasil existem mais amadores usando analisadores de estrelas do que em qualquer outro país. And this is because of efforts like Marcelo and your educational system and so many other great things about Brazil. E isso é por causa de esforços, de situações como o que Marcelo providencia, também do seu sistema de educação e tantas outras coisas especiais sobre o Brasil. Great. Thank you, Anna. How am I doing? Is this okay? It's perfect. Thank you. Okay. I'm actually following it pretty well. Thank you. So here are some examples of a star analyzer you can see on a camera. Maybe, excuse me, maybe you have a FITS camera. Maybe you have a astronomical video camera onto which you can screw the grating. So if you have ever taken astronomical photographs, you can do this, period. E aqui tem alguns exemplos de fotos que esse analisador de estrelas pode ser acoplado com uma câmera fixa, uma câmera de astronomia de vídeo, como a que ele mostrou na mão. E então pode se mostrar que se você faz algum tipo de astrofotografia, você também pode fazer isso. Thank you. These are barcodes, these lines. Essas linhas são códigos de barra. And they tell us many things about the stars. We won't read these points though. You can just say that. It tells us, well, we can say, this tells us what the stars are made of, how are they moving, its life cycle, so many things. Então, essas linhas podem te dar muitas informações sobre as estrelas, ele menciona que também no slide está explicando mais ou menos que essas linhas podem dizer do que as estrelas são feitas, como elas estão se movendo, onde que ela está no seu ciclo de vida, muitas informações sobre a estrela que você observa. These are fingerprints of the stars. Essas são digitais, são impressões digitais das estrelas. Great, thank you. Okay. First, some boring history. E primeiro uma história mais maçante. Sir Isaac Newton discovered that we can split white light into colored light. Isaac Newton mostra que nós podemos partir a luz branca em luz colorida. And then Bunsen burnt many elements. Through a prism, he looked at them, and he discovered these fingerprints. Oh, interesting. I knew about the Bunsen burner, but I didn't know that. Yeah. I can make a quick comment about that. About the Bunsen burner. Yes. Oh, that exactly. Okay. Então, ele menciona que Bunsen, cientista, também foi o primeiro que queimou esses elementos químicos e registrou essas impressões digitais de cada elemento químico. Eu fiz um comentário rápido que qualquer pessoa numa universidade de biologia ou de química já trabalhou com um queimador de Bunsen, que a gente chama bico de Bunsen, que a gente usa para aquecer qualquer tipo de elemento químico. Então, o trabalho das pessoas até hoje se usa no primeiro semestre das universidades. Então, achei isso interessante. Thank you. I just made a quick comment about how we use his research in first semester university. Yeah, wonderful. In fact, this is interesting. He invented the Bunsen burner to study spectra. Então, o que é interessante é que ele inventou esse queimador de Bunsen para estudar esses espectros. And unlike many entrepreneurs today, he did not patent it. E diferente de muitas pessoas que trabalham em empresas hoje, ele não escreveu uma patente para esse bico de Bunsen. He said this science should be free for the betterment of humanity. Ele disse que a ciência tem que ser de graça pelo crescimento da humanidade, pela melhoria da humanidade. A candle in the darkness. É uma vela na escuridão. Very briefly, sometimes we get lines like you saw here. Well, let me show those again. Just don't bother changing the show. Sometimes we get those lines.
E essas linhas que ele menciona, que já tinha mostrado antes, And sometimes we get gaps, like in the upper right corner, those black lines. ok. Às vezes nós temos essas linhas de emissão e às vezes nós temos uns espaços negros, uns buracos no meio das cores, como se vê na parte superior direita. Which we get is something we will not discuss. It's more technical than we need to understand. E isso que a gente tem é uma coisa um pouco mais técnica, a gente não vai discutir, não está dentro do tema da palestra, é um conhecimento um pouco mais avançado. But these are fingerprints. We can see hydrogen has some very specific lines. Mas essas são códigos digitais, são impressões digitais. Você pode ver que o hidrogênio tem umas linhas muito específicas. And we have a red, and we name them. So this is hydrogen alpha in red. And this color I would call the color of a robin's egg. You have robins in Brazil? We don't, but I can describe it as it's like the egg of a North American bird that has a very vibrant red, very vibrant. Right. Or right. The color of the turquoise sea. Turquoise sea, like the Greek turquoise sea? Yeah, like any sea. The blue of a beautiful tropical sea. Okay, you mean Ocean. hydrogen beta? Pardon me? For hydrogen beta? Yeah, it's that's water. That's the color of a beautiful blue of the ocean, is it not? Okay, I didn't even know robin's eggs are blue. I thought you were talking about the bird. I thought you were talking about alpha for a second. Because robin's no. red, right? No. I don't know anything That's about so, so it's the color of the ocean. The color of the ocean, thank you. Yes. Nós estamos conversando um pouco sobre, ele usou como referência um animal que eu não tenho muita familiaridade, que é um animal americano, que tem uma cor azul muito forte. Eu comentei com ele, nós não conhecemos o que mais parece, então ele usou que essa cor do hidrogênio beta é a cor de um oceano tropical muito azul, um azul muito forte. Great, thank you. Here we can see very briefly that hydrogen has different lines than helium, and there is that ocean blue line in hydrogen beta. Nós podemos ver que aqui o hidrogênio tem menos linhas do que o hélio, e que nós podemos ver muito claramente essa linha azul do hidrogênio beta. So although we can't touch the stars, we can learn what they're made of by looking at their spectra. Então, embora nós não podemos tocar as estrelas, nós podemos ver do que elas são feitas através do seu espectro. Thank you. And we can take that spectrum and put it in a camera and study it scientifically. E nós podemos pegar esse espectro e colocar ele numa câmera e estudá-lo cientificamente. I'm going to try here sharing my screen and see how that works. Okay? Just very briefly. So this is my software. Wait, sorry, I can see it's here, but it's not. Wait, let me try and add it to screen. Oh, there you go. Just done. Full screen now? Yeah, full screen now. Great. Okay, I'll just. So that's the software. That is the software. That's you wrote yourself? Yes. So this is the software I wrote myself. Ok, então esse é o software que ele escreveu ele mesmo, sozinho. I don't want to put you to sleep, so I'm not going to give you a long demonstration. Ele disse que não quer colocar todo mundo para dormir, então ele não vai dar uma demonstração muito completa, muito longa. Just 2 minutes. Só 2 minutos. This is the star. This is its spectrum. Essa é a estrela, ali é o ponto, aí ele mostrou no ponto uma estrela, e ali é seu espectro. From my DSLR, from my FITS camera, from my video camera. Isso da sua câmera normal, câmera profissional, de câmera de vídeo, todos os tipos de câmera. And that gap there and those gaps there are spectrum features. E esses espaços que tem ali, que ele menciona, são características do espectro. This graph here is an intensity graph. This is brightness in this axis.
Esse é um gráfico de intensidade e isso é brilho no eixo Y é brilho. So this peak is because the star here is very bright. E esse pico é porque a estrela ali é muito brilhante. And this goes from dim to bright to dim because this goes from dim to bright to dim. E a intensidade do brilho sobe e desce porque ali a intensidade do espectro também sobe e desce nessas amplitudes. And this gap here is that dip there. E aquele espaço que você vê ali, aquele espaço pequenininho, é essa queda que você vê ali em vermelho. There are many dips here. Há muitas quedas, muitos vincos nessa curva. How do we know what they are? E como nós podemos saber o que eles são? We can use, and this is the last step, a reference and ask the software to show us where the Balmer lines, where the hydrogen lines would be, where the hydrogen gaps or dips would be. E nós podemos usar essa referência que o software coloca para saber onde seria, por exemplo, os vincos, onde seriam os buracos que seriam causados pelas ondas de hidrogênio. So these are the absorption or gap. Or let's say that again. These are the gaps from hydrogen alpha. There's our ocean color, hydrogen beta. Ah, ok, cool. Então ele menciona que esses buracos, esses vincos, são relacionados então ao hidrogênio. Você vê ali em vermelho o vinco causado pelo hidrogênio alfa, e ali na cor do oceano tropical, do oceano bem clarinho, o vinco do hidrogênio beta. Now you know, Anna, why I wanted to mention the color blue. I understand, yeah. I didn't know the color of a robin's egg, so yeah, no problem. I think like that, but that makes sense, like the specific point. Sure. Ele menciona que realmente é uma cor muito específica que você vê só nesse intervalinho ali, por isso que ele queria mencionar essa cor. Aí eu fico feliz que a gente conseguiu passar essa informação. Great. Final step. This could be a live video that we shoot at our telescope. There's the star moving around from the star, I don't know how to say it, from the unsteadiness of the sky, and there's our graph jumping around. Is that like the twinkling? That is the twinkling is the word, yes. Oh, interesting. Então ele mostra que essa oscilação, esse vídeo que você teria visto com o telescópio, e essa oscilação da curva é a estrela piscando. Por causa da oscilação da atmosfera, você vê essa variação em brilho na estrela, e você pode ver isso também no espectro, muito bonito. So we will leave the software now. E então nós podemos deixar o software. Mas eu estou pensando aqui, talvez possa fazer uma pergunta rápida. Maybe we can ask like a quick question. If you said you wanted something more like more like a question back and forth. Sure, absolutely, yes. Let's do that. Someone asked what was the process of development of the software, and if it's available online with some documentation. I'm just going to translate our Portuguese really quickly. Sure. Então, só para mencionar um pouco uma questão que apareceu aqui rapidinho no chat, antes da gente deixar o software, que foi perguntado qual foi o processo de desenvolvimento desse software e se ele está disponível online com algum tipo de documentação. Okay, so I just stopped sharing my screen. There we go. Good. So we can leave it like this until we need the show again. Yeah, and we're good. The screen is good, Anna, you think? Yes. Great. Okay, that's even better. So, God, my hair is so messy. So I wanted to do science. Ele menciona que ele quis fazer ciência. I got a star analyzer grading. Ele conseguiu essa peça de analisador de estrelas. I put it on my telescope right outside in my backyard here in Seattle.
E ele colocou essa peça no seu telescópio lá no seu quintal em Seattle, nos Estados Unidos. I came in at midnight. E eu cheguei à meia-noite. I had some video, which you just saw in my software. E ele fez uns vídeos que você acabou de ver no software. The next morning, Saturday morning, I thought I will get a beautiful graph. E na manhã seguinte, era uma manhã de sábado, eu pensei, eu vou ter um gráfico lindo. I tried the freeware, the free software Eu tentei o programa gratuito, o programa livre, that I downloaded from the web, que eu tinha baixado na internet. and I gave up. I quit. E ele desistiu. Honestly, I quit. It was so hard. It kept crashing. It was half in French, half in English. Canadian. No, France. Ok. Ele falou que, honestamente, ele desistiu, que o programa ficava, não funcionava, o programa caía, que era metade em francês, metade em inglês. Eu perguntei se era canadense, que no Canadá geralmente as pessoas falam as duas línguas, e ele falou que não, foi desenvolvido na França. And then when it would crash, the error message would be in French that I couldn't read. E quando o programa não funcionava, quando o programa travava, a mensagem de erro que aparecia era em francês e ele não entendia o que estava escrito. So I put it in the box and I put it in this drawer right here. And I told my wife, I'll find something else to do. This is not fun. Okay. Então ele colocou a peça numa caixa, colocou na gaveta e falou para a esposa dele, eu vou encontrar outra coisa para fazer, que isso não está funcionando. But it kept burning inside me. Can you use that analogy in Portuguese? Mas continua, mas ainda tinha aquela necessidade, ele ainda tinha o desejo de fazer isso. Esse era still the desire. Thank you. And so I decided I would spend a day and write some software. Ele pensou que ia então tirar um dia e escrever ele mesmo, fazer ele mesmo o seu programa de computador. Because I've written software for many decades. Porque ele é experiência nisso e já tinha escrito softwares por muitas décadas. And now, 5,000 or 10,000 hours later, the software is almost done. E agora 5 ou 10 mil horas depois, o software está quase pronto. So cool. So, my hobby became my job. Então, nisso, meu hobby se tornou meu trabalho. My message for you is to make your hobby a job if you can. Minha mensagem para você é que fazer o seu hobby um trabalho, se for possível. And to follow your dream. E buscar o seu sonho, perseguir o seu sonho. One of the reasons I succeeded was not that I'm smart, but that I found people to help me. E um dos motivos de eu ter sido bem-sucedido não é porque eu sou inteligente, mas porque eu encontrei pessoas para me ajudar. I was a terrible astronomical imager. My images were always blurry and overexposed. Eu era péssimo em fazer fotos do céu noturno. As minhas fotos sempre ficavam manchadas e expostas demais. And Home the Gamer, you should work in computation and physics. He just posted this message. Yeah. Home of the Gamer. And one other piece of advice, and that is ask questions to people who can help you. E o outro conselho que, então, ele menciona que você, então, deve trabalhar com computação e física, e que também menciona se você deve, sim, sempre fazer perguntas para as pessoas que podem te ajudar. We want to help you. E nós queremos te ajudar. I want to help you. Anna wants to help you. E eu também quero te ajudar. Marcelo wants to help you. Marcelo quer te ajudar. Google the person in your field who you think can help you and call them. Be bold.
That is actually very true. Para procurar no Google a pessoa do seu campo que pode te ajudar e ligar para eles, manda um e-mail, e seja corajoso. They will love to help you. E que eles vão adorar te ajudar. And if they don't, find someone else. E se eles não, você vai encontrar outra pessoa. As you all know, helping other people fills the heart with joy. Como você vai saber, ajudar outras pessoas enche o seu coração de alegria. I'm very serious in this. Ask people for help. Don't be shy. Don't be embarrassed. E ele fala isso muito diretamente, que você deve sim procurar pessoas para te ajudar. Não seja envergonhado, não fique sem jeito, pode perguntar. Call Scott Roberts, who spoke earlier. Call Explore Scientific and ask him for help. Email me. There's my URL at the bottom of the screen. I will help you. He will help you. We all want to make you a success or help you be a success. Então, também que fale com o Scott Roberts, que acabou de apresentar, que apresentou a última palestra, que ele quer te ajudar e nós todos queremos te ajudar. Great. Now, can we bring the slideshow up again? I don't know how to do that. There we go. Thank you. So, what do all of the great astronomers I've spoken about so far have in common? They're old, white men. E agora, o que essas pessoas, todas que nós comentamos antes, têm em comum é que todos são homens brancos mais velhos. Here are some women. Normally, my slides come up one at a time, but we're only getting the whole screen at once. Annie Jump Cannon was prohibited from touching the Harvard telescopes because she was a woman. E aqui temos algumas mulheres que em vez de mostrar em vários slides, ele quis mostrar em só slides. E Annie Jump Cannon, ela foi proibida de usar o telescópio de Harvard porque ela era mulher. To the right of her are her team of women called the computers. E à sua direita existe ao seu time de mulheres chamado os computadores. They studied the photographic glass plates that had spectra. Elas estudaram as placas de vidro fotográficas que tinham espectros. And they made great discoveries. E elas fizeram grandes descobertas. Including this life cycle of stars, OBAF, the temperature progression of star types. Incredible. E elas também descobriram esse ciclo de vida das estrelas, essa progressão de temperatura de acordo com a fase de vida das estrelas. Priyamvata Nataraja studies black holes. Priyamvata estuda buracos negros. At Dartmouth or Yale. Em Dartmouth ou em Yale. And these three Brazilian women are also heroines in astronomy. E essas três mulheres brasileiras também são heroínas em astronomia. First, on the left, we have Marani, who studied very strange galaxies. E primeiro, na esquerda, temos Miriane, que estudou galáxias muito estranhas. And Daniela, in the middle, studied planets and asteroids and used spectroscopy. E Daniela, no meio, estudava asteroides e... asteroids and what spectrography? I think asteroids and planets using spectroscopy. Using spectroscopy. Okay, sorry, I thought I misunderstood. Ela estudava asteroides e planetas com o uso da espectroscopia. Great. And Rosalie studied planet geology and volcanoes. E Rosalie estuda geologia de planetas e vulcões. And participated in the Galileo spacecraft, the Cassini spacecraft, studied the Jupiter moons.
e participou da nave Cassini, da nave Galileu e estudou as luas de Júpiter. And finally, I cannot give this presentation without this wonderful young woman. E finalmente eu não posso dar essa apresentação sem mencionar essa jovem fabulosa. Have you heard of her, Anna? Se eu já tinha, I had heard of like so many students that participate in Marcella's like Yeah. have discovered asteroids that honestly I have lost count. Oh, good. So I don't know her specifically, but I probably have heard of her. Yes, so many. Okay, great. Ele perguntou se eu conhecia ela, e eu falei que eu já tinha conhecido tantos estudantes que trabalhavam com o Marcelo, que descobriram asteroides, que eu já nem sei mais quem é quem, mas que provavelmente eu ouvi dela. I am happy that this is one of many discoverers of asteroids from Brazil. E a Nicolinha says, me. Ele disse que está muito feliz de saber que essa é uma de muitas descobridoras de asteroides no Brasil. Is that her? Is she in this talk? Is she there? I think é ela, né? Yeah, that's her. That's her. Watching. I have tears in my eyes. Ele disse que tem lágrimas nos olhos. Congratulations, and I wish you great success. Parabéns e te deseja muito sucesso, muita felicidade. Wow. Okay. Wow, I'm very, very touched. Ele está muito tocado. Oh, there. Now you get to see the tears. All right. Thank you. So you can put your DSLR on a telescope. E você pode colocar a sua DSLR em telescópio. Okay. So now we are finished. You can just read that. E agora nós terminamos de discutir história, teoria e equipamento. O que nós podemos realmente fazer? We put a grating in the path of light in our telescope or camera. Nós podemos colocar essa peça na nossa câmera ou telescópio. And we get this rainbow on our camera. E nós temos esse arco-íris na nossa câmera. And that rainbow is what you saw in my software. E esse arco-íris é o que você vê no meu software, no programa. I want to show you a very exciting example. E eu quero mostrar para vocês um exemplo muito empolgante. Each of these is a different star captured at a different time. Cada um desses é uma estrela diferente que foi capturada em um momento diferente. The hot stars are at the top, the cool stars are at the bottom. As estrelas mais quentes estão no topo e as estrelas mais frias estão abaixo. Notice the differences in spectra between the cool stars and the hot stars. Percebam a diferença de espectro entre as estrelas mais quentes e as estrelas mais frias. The cool stars at the bottom have these wide bands of, let's say, wide gaps. As estrelas no fundo têm essas bandas mais largas com esses espaços maiores. And we can't quite see, but the hot stars do not have those gaps. E nós não podemos ver muito bem, mas as estrelas mais quentes não têm esses espaços. But the hot stars have that line in the ocean blue. Mas as estrelas mais quentes ainda têm essa linha no seu azul de oceano, o azul claro. You see why I was fixated on that color. Exactly. So, a brief amount of science, and that is that these gaps happen when electrons jump inside the atom between levels. That's all the science you need to know. E esses espaços acontecem quando os elétrons dentro do átomo e dentro do seu ciclo do átomo pulam entre níveis diferentes. E isso é toda a ciência que você precisa saber nesse momento.
So we're looking at the effect of the electrons jumping on a star that is billions or trillions of kilometers away. Incredible. E nós estamos vendo o efeito do elétron pulando nas suas órbitas numa estrela que está a milhões, trilhões de quilômetros de distância. So we know if we see those bands at the bottom, it's a cool star. But if we see those ocean-colored gaps, it's a hot star. Então, nós sabemos que se temos essas bandas, essas barras, nós temos temos uma estrela fria, e se tivermos essas barras menores, temos uma estrela mais quente. Great, thank you. I want to go back for one moment to this slide. And I want to finish this slide by acknowledging the greatness of these women, to overcoming the odds and overcoming the challenges of being a woman and having obstacles before them. E ele gostaria de terminar esse pedaço nesse slide, falando sobre a grandeza dessas mulheres que tiveram, que superaram tantos obstáculos, pela dificuldade de estar nesse campo, sendo mulheres. Whether it's these women or whether it's younger women coming into the field of science like our translator Anna, the world is changing. And Nicolinha, upcoming as well. Yes. Então ele menciona que, quer seja através das mulheres cientistas ou das mulheres mais jovens entrando no grupo de cientistas, e ele menciona como nossa tradutora Ana, eu mencionei também como Nicolinha no futuro, que o mundo está mudando. I hope it will move more quickly. E eu espero que vá mudar mais rapidamente. Okay. So, excuse me, as I showed you in my software, we produce a graph to show us the dimming of the starlight at certain colors. Então, esse gráfico mostra esse momento de essa redução no brilho da estrela em certas cores, na região de certas cores. Thank you. If you do star parties, you can project on an overhead slide a spectrum. Se você fizer essas festas de estrelas, uma star party, uma festa de observação noturna, você pode fazer uma projeção, um espectro. It will ruin your night vision, though. E vai acabar com a sua visão à noite. Here is the spectrum of many stars with a DSLR. E esse é o espectro de muitas estrelas com a DSLR. Scott Roberts, in his talk previous, spoke of Wolf-Rayet stars. Scott Roberts também tinha mencionou as estrelas de Wolf-Rayet. Where fluorine is made, that is in our teeth. É onde o flúor é feito, o flúor que está nos nossos dentes. With just a DSLR, Janet Simpson, a woman in the UK, captured this spectrum. E com somente uma DSLR, Janet Simpson, uma mulher no Reino Unido, capturou esse espectro. There is the graph. E aí está o gráfico. And those peaks are carbon. E esses picos são carbono. Like the ashes of a fire, the star burns through elements, one of which is the carbon that we see here in those peaks. Como as cinzas depois de um fogo, a estrela queima esses elementos, como o carbono que nós vemos aqui nessas amplitudes, nessas bandas. Thank you. Just looking for a slide. Here is Uranus and Neptune. E aqui temos Urano e Netuno.
This is done with 200 millimeter Newtonian and a video camera. E isso é feito com um newtoniano de 200 milímetros e uma câmera. And at the top in that white box, we can see big wide gaps in those spectra. E na parte superior, nós podemos ver nessa parte superior, aí em cima, essas duas linhas, podemos ver uns espaços muito grandes nesse espectro. And in that black box in the middle, we can see the absorption of the atmosphere of Uranus. E nessa caixa preta que está no meio, que mostra essa queda, mostra essa absorção muito grande que acontece em Urano. Do you hope that someday we discover life on other planets? E você espera que um dia nós encontramos vida em outros planetas? I do. I think you do too. Eu espero, e eu imagino que você espere também. Absolutely. I think we humans are lonely in the universe. Ele disse que imagina que nós, seres humanos, estamos muito sozinhos no universo, muito solitários. Do you think, Anna? Do you agree? I think we are lonely and I think we need help. I think we need maybe some external help would be good for us. Yes. We need a change. Yeah. Ele me perguntou e eu disse que sim. Eu acho que talvez nós precisamos de ajuda. Talvez uma ajuda externa fosse boa para nós. How will we discover ET? E como nós vamos descobrir os extraterrestres? We will study the atmosphere of a planet with spectroscopy and discover the gases of life. Nós vamos estudar a atmosfera de um planeta com espectroscopia e vamos ver a assinatura dos gases que são gerados pela vida. So the gaps in the white box and the dip in the black box are because of the methane in the atmosphere of these planets. E esses espaços na caixa branca e essas quedas na caixa preta são causadas pelo metano na atmosfera desses planetas. If we saw the fingerprint of oxygen, that might mean that there was life on a very distant exoplanet. In oxygen? Well, oxygen, because oxygen decays after such a short time that it has to have something generating it constantly. And I don't believe, I'm not an astrophysicist, but I don't think there are many known sources of oxygen except life. I didn't know that. Interesting. Yeah. Surprising. Então ele menciona que talvez uma coisa que seria interessante seria se uma assinatura de vida seria uma queda assim vista no espectro na região do oxigênio. Aí eu perguntei, mas necessariamente o oxigênio é gerado pela vida? Então ele menciona que o oxigênio, na verdade, ele decai muito rápido, ele se desfaz muito rápido. Então, se existe uma fonte consistente, uma fonte persistente de oxigênio na atmosfera de um planeta, provavelmente seria vida. Ele menciona que ele não é, na verdade, não é físico, então pode ser que que existe alguma outra fonte que ele não tem conhecimento, mas que pelo que ele sabe, pelo dentro do conhecimento, a fonte de oxigênio a longo prazo é a vida. Thank you for explaining that. So before we leave this slide, I want to remind you that with a video camera and a 200 millimeter telescope, we have measured and detected the methane in a distant planet. E antes de terminar esse vídeo, eu queria te mostrar que com um telescópio de 200 milímetros e uma câmera assim, nós podemos detectar o metano em um planeta distante. Great, thank you. I'm going to move ahead to some other slides. So, two brief examples, and we will end. Então, só mais 2 exemplos curtos e nós vamos terminar. Did you get a good translation for the word Doppler shift? Yes. Okay. So when a car is coming towards you and its horn is on. Então, quando um carro está vindo em sua direção e a sirene está ligada. Está ligada? Is that it?
I mean, like, like it's on. Yeah, thanks. You hear, right? High, low. Você ouve um som que cresce e decresce, um som que vem em tom agudo e tom grave. Good. Thank you for the high-pitched, low-pitched. That's part of the translation. I actually said, like, it comes in a high pitch and leaves in a low pitch. I said. Exactly. Starlight is the same as sound. A luz das estrelas é igual ao som. One quick to go back. When you drive past a tree or a car goes past you, you can hear this Doppler shift is right? Translate that. Oh my God. Ok. Então ele menciona quando você está num carro a alta velocidade e vem postes ou outros carros ou árvores passando próximo de você, você também pode ouvir esse desvio para o vermelho, que você ouve também eles chegando em um tom agudo e saindo em um tom grave, como vem agudo, grave, agudo, grave. Yeah. High, low. Perfect. Gudegade. Agudo means high pitch. Grave means low pitch. Grave. Great. So tomorrow, when you're in the bus or in a car, I want you to listen. And when those trees or other cars go by, you'll hear high, low. Então ele mostra que amanhã, quando você estiver no ônibus e estiver ouvindo os sons passando, que você consegue ouvir esse som que vem agudo e grave. Thank you, Anna. So light is the same. So I don't have my mouse pointer here, so it's a little frustrating, but those three lines would normally be there. But if we see them there, that means there's this Doppler shift. And that happens as they're moving away. That's right. Redshift. Então, ele menciona que esse desvio para o vermelho, que acontece na direção, nesse caso, vemos a direção para a direita, na direção do vermelho, essas três linhas que ele menciona, por exemplo, na região do amarelo, nós vamos ver ela um pouco mais à direita. Então, no caso, um pouco mais próximas do que seria a região do vermelho, conforme esse objeto se distancia. And if the lines are this way, it means it's coming towards us. E se as linhas estão se voltando para a esquerda ou desviando além da direção do vermelho, quer dizer que elas estão vindo na nossa direção. So we can use spectra to measure whether a star is coming towards us or away from us. Então nós podemos usar esses espectros para dizer se uma estrela está vindo na nossa direção ou distante de nós, se distanciando de nós. But this requires a star analyzer. It requires a grating of some sort, right? It requires you can't do this with the bare eye. Mas isso requer essa peça. Você não pode fazer isso com o olho nu. Now, many of you have learned from observing in the dark skies that you use averted vision, right? You look through the side of your eyes so that you can see things that are a little dimmer, right? Because our vision is more sensitive out of the side of the vision, correct? Translate that. So you mean that when we're observing, we observe a little bit on the side of the eye, right? Because yes, of the vision. Averted vision, it's called in English. Averting vision, interesting. Yeah. Ele menciona que às vezes, pode saber que quando você observa, você pode observar um pouco do lado, em vez de observar da frente, que assim você pode dizer, você pode ter uma visão um pouco mais detalhada para as informações, para os objetos que você está querendo ver. Isso se chama visão avertiva, talvez seja uma tradução para isso em português, mas é a ideia de que a visão ao lado é um pouco melhor, nesse caso, do que a visão diretamente à frente. But here we use a grating. Mas para isso aqui nós usamos essa peça. We'll have to move quickly here, Anna. A supernova is when two stars are orbiting each other
gas from one star goes to the other and it explodes. Uma supernova pode acontecer quando duas estrelas estão orbitando uma outra, gás de uma estrela vai em direção à outra e uma explosão acontece. Thank you. Here is a supernova in a galaxy. E aqui temos uma supernova em uma galáxia. For a brief while, it's brighter than the billions of stars in the galaxy combined. Por pouco tempo, ela é mais brilhante do que todas as estrelas dessa galáxia combinadas. There is an exploding supernova. E aí temos uma supernova em explosão. This is a different supernova, but the same type. E essa é uma supernova diferente, mas do mesmo tipo. When we capture the spectrum, and we simply use a 250 millimeter telescope in 15 minutes of imaging. Quando nós vamos fazer um espectro e usamos um telescópio de 250 milímetros e 15 minutos de imagem, we get a spectrum, and I won't get into the details, but that dip shows us that it's two stars and that one is exploding, a type 1A. Uau. Esse espectro mostra para nós que nós temos aí, ele não vai entrar em muitos detalhes, mas esse espectro pode mostrar que nós temos duas estrelas e uma delas está explodindo, se tornando uma supernova de tipo 1A. So that's the end of the supernova. One last example. Marcelo, I'll be done shortly. Temos mais So many things to skip. So a quasar is a black hole. Um quasar como se fosse um buraco negro. And as the matter spirals into the black hole, it glows. E enquanto a matéria cai em espiral em direção a esse buraco negro, ele brilha. And we can measure that spectrum. E nós podemos medir esse espectro. The man on the right is Martin Schmidt, and when he was 24 years old, he made this discovery. Esse homem na direita é Martin Schmidt, e quando ele tinha 24 anos de idade, ele fez essa descoberta. And you can use a star analyzer to see the spectrum of a black hole, of a supernova, of so many stars. E você pode usar essa peça para poder, esse analisador para poder ver o espectro de uma supernova, dos gases ao redor de um buraco negro e de muitas outras estrelas. Thank you. So this is my last slide. E essa é a última. You need to get started a diffraction grading, a star analyzer. E para começar você precisa de essa peça de difração, que é um star analyzer, um analisador de estrelas. You need a camera. Você precisa de uma câmera. You need software. Precisa do software, do programa de computador. And maybe a spacer or two. I can talk with you via email about that. E talvez um espaçador ou dois, e isso pode ser conversado através de e-mail. So I hoped that my presentation will, even if you don't take images, even if you don't have a telescope, will help you understand how men and women have built this cathedral of knowledge. E eu espero que essa apresentação possa te mostrar como que, mesmo se você não tiver um telescópio, como que homens e mulheres, mesmo se você não fizer suas próprias imagens, como que homens e mulheres puderam construir essa catedral de conhecimento. I want to congratulate every one of you. E eu quero parabenizar cada um de vocês. Why? E por quê? Because you're here learning. Because that curiosity that Scott Roberts spoke about in the previous talk, you have. Porque vocês estão aqui aprendendo, porque essa curiosidade que Scott Roberts mencionou na última apresentação, vocês têm. And to conclude, I wanted to remind you to ask questions and ask for help from people who you think would never want to help, because they do.
E para concluir, eu gostaria de te sugerir, de te lembrar para perguntar e entrar em contato, fazer perguntas para as pessoas que você imaginaria que podem nunca querer te ajudar porque elas querem. Thank you very much. And Anna, thank you. Thank you. It's been awesome. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Marcelo. I'm clapping here for all the audience. It was fantastic. Thank you. Thank you. Thank you very much to be with us. Thank you. Thank you. It was very It's a great appreciated. pleasure to have your participation here. It was fantastic. We have a lot of people here that sent comments here. And eu vou pedir a vocês que enviaram os comentários, depois entrem em contato com o Tom Field, que ele vai ter um prazer em responder vocês. Tá bom? I'm asking them to make contact with you. I don't know. There are many amateurs in Brazil doing this, and I think it's because of the work that you have done, Marcelo. Thank you for the kind words. Thank you. Ana, muito obrigado, Ana, pela tradução. Thank you. Obrigado. It was a very fun translation to do. Thank you. I enjoyed hearing you translate it too, Anna. Thank you. It was entertaining. I enjoyed it fully. A great pleasure. Thank you very much. Então, You're welcome. Bom, agora a gente vai ter a continuação, a gente vai ter na sequência a palestra do Stephen Ramsden, na sequência. Né? Tá bom, então. Um abraço. Thank you very much. Então. Thank you so much. You're welcome. Good.